Dear students, I am again with you to take a class on a remarkable poem of William Blake. The poem is London, and it is definitely considered to be one of the most significant poems of William Blake. As you know, William Blake is considered to be a significant English poet, and he was a poet of the neoclassical period. He was considered to be a social critic. He was also a transcendental poet, and he is also considered to be one of the precursors of romantic poetry. The London is a poem in which William Blake had attempted to focus on the evils prevalent in the contemporary society during his time, and this poem was published in 1794. So more than 200 years ago, William Blake had focused on the negative aspects of the capital city of England during that time, and it was really a very much sad picture of the prevalent society during that time. And William Blake believed that actually the capital city itself is the place which can do either good or bad to the people of the whole country. But here in the poem London, we will find that the capital city is doing only the negative things to create class distinction, to do something which is very much, a negative experience for the common people. So I will try to discuss the poem line by line, but I will mingle the language both in English and Bangla for your better understanding. So let us go through the poem. The first line: I wandered through each chartered street. So in the first line you will find I wander. The poet wanders through each chartered street. It means that all the streets of London are considered to be chartered, or at least a large portion of the streets are actually chartered, in which the common people didn't have the power of access. The common people didn't have the ability to go into the midst of those roads. তো তার মানে হচ্ছে যে আমি প্রত্যেকটি সংরক্ষিত রাস্তা দিয়ে আমি ঘুরে বেড়ালাম। কবি হয়তো ঘুরে বেড়াতে পারছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষরা ঘুরে বেড়াতে পারতো না। আর সেই কারণে কিন্তু এটা চার্টার্ড স্ট্রিট। আমরা এখনো পর্যন্ত দেখি যে বিভিন্ন বড় বড় নগরীতে, এমনকি ঢাকা শহরে অনেক রাস্তা আছে যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না। তো এই যে সাধারণ মানুষের যাওয়া নিষিদ্ধ, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যরা যেতে পারবে না, সেটি আসলে উইলিয়াম ব্লেক কোনো পজিটিভ সেন্সে নিচ্ছেন না, এবং তিনি এটিকে একটি শ্রেণী বৈষম্য হিসেবে তুলে ধরেছেন এখানে। নিয়ার হোয়ার দ্য চার্টার্ড টেমস ডাজ ফ্লো অ্যান্ড দ্য রিভার টেমস should be open for everyone, but unfortunately some places of the river Thames are also considered to be chartered, not open for the common people. That is definitely a very much negative picture in consideration to William Blake. And mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. And the poet observes the face that he had made during his wandering, and he had found the marks of weakness and marks of woe. This is really a very much sad a statement of the poet in this poem. তিনি বলছেন এখানে যে আমি অনেক মুখমণ্ডল বা মুখকে আমি দেখেছি যাদের মুখের মধ্যে আমি দুর্বলতা, কষ্ট এবং যন্ত্রণার ছায়া দেখতে পেয়েছি, যন্ত্রণার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তার মানে কবি যাদেরকে দেখছেন তাদের চেহারার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, চেহারার মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, কোনো উৎফুল্লতা নেই। প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে ক্লান্তির ছাপ, প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে দুর্বলতার ছাপ,
প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে যন্ত্রণা, বিষাদ, কষ্টের ছাপ। এবং এটি কিন্তু তিনি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আজ থেকে প্রায় 230 বছর আগে তিনি কিন্তু এই কথা বলছেন ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে। এবং এই 230 বছর পরে কিন্তু আসলে কিন্তু পরিস্থিতি যে বদল হয়ে অনেক উন্নত হয়েছে মনে করার কোনো কারণ নেই, বরঞ্চ আমরা মনে করতে পারি যে পৃথিবীর বড় বড় নগরী থেকে শুরু করে পৃথিবীব্যাপী এই পরিস্থিতি কিন্তু আরও অনেক ভয়াবহ হয়েছে। এবং মানুষের চেহারার মধ্যে যে কষ্টের চিহ্ন, কষ্টের ছাপ, মানুষের চেহারার মধ্যে যে দুর্বলতার ছাপ, মানুষের চেহারার মধ্যে যে বিষণ্ণতার ছাপ, সেটি কিন্তু আরও অনেক বেশি তীব্রভাবে পরিলক্ষিত এখন হবে। যদি উইলিয়াম ব্লেকের মতো কোনো কবি থাকতেন, তিনি কিন্তু সেটি পর্যবেক্ষণ করে হয়তো নতুন করে কোনো কবিতা লিখতেন। এর পরের লাইনে যদি আমরা দেখি, ইন এভরি ক্রাই অফ এভরি ম্যান, ইন এভরি ইনফ্যান্টস ক্রাই অফ ফিয়ার, অ্যান্ড দ্য পোয়েট ইজ অলসো হিয়ারিং দ্য ক্রাই অফ এভরি ম্যান। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তিনি কান্না শুনতে পাচ্ছেন, তিনি কান্নার চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন। ইন এভরি ইনফ্যান্ট ক্রাই অফ ফিয়ার, এবং প্রত্যেকটা শিশুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ভয়ে কাঁদছে। তারপরে মানুষও কাঁদছে আর শিশুরা ভয় কাঁদছে। ইন এভরি ভয়েস ইন এভরি ম্যান। এবং কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা তারা যে কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে এবং যে নিষেধাজ্ঞা শুনছে, তারা শুনতে পাচ্ছে এই কাজটি করতে পারবে না, ওইটি করতে পারবে না, এখানে তোমার মানা, ওই কাজটি করতে মানা। আমি অনেক আগে একটা গান শুনেছিলাম, ওরে মনো পাখি কেন ডাকা ডাকি, তুই থাক না রে গোপনে, উঠতে মানা আকাশে তোর, বসতে মানা ডালে, ঝড়ে হারাতেও মানা, কি আছে কপালে, বলি মরণে তো মানা নেই। এই গানের মধ্যে বলা হচ্ছে যে পাখিকে বলা হচ্ছে যে উঠতে মানা আকাশে, তো তোর উঠতে মানা আকাশে, বসতে মানা ডালে, ডালে বসতেও মানা, ঝড়ে হারাতেও মানা, ঝড়েও তুই হারাতে পারবি না, শুধু মরণেই কোনো মানা নেই। তার মানে এই যে মানে কোনো কাজ করতেই সে পারবে না, সব কিছুতেই মানা, শুধু মরতে মানা নেই। এবং এই যে একটি কথা যেটা গানটির মধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি, এটা পাখিটা আসলে একটা সিম্বলিক, এটা শুধু পাখিকে বলা হচ্ছে না, বরঞ্চ আমাদের চারপাশে আমরা যদি মানুষকে দেখি, আমরা সাধারণ মানুষকে দেখি, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে অনেক কিছুই কিন্তু তারা করতে পারছে না, তাদের মধ্যে নিষেধ করা হচ্ছে তাদেরকে, এবং তাদেরকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে, তাদের জীবনটাকে বিভিন্ন ধরনের আষ্টে পেষ্টে বেঁধে রাখা হচ্ছে। তো সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে ইন এভরি ভয়েস ইন এভরি ব্যান্ড দ্য মাইন্ড ফোর্স ম্যানাকল আই হিয়ার। এবং প্রত্যেকটা নিষেধাজ্ঞা, প্রত্যেকটা কণ্ঠস্বরে আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যে মানুষের মনগুলোকে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হচ্ছে, মানুষকে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হচ্ছে। মানুষ আসলে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওই যে একটি কথা ছিল যে ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি বাট এভরিওয়্যার হি ইজ ইন চেইন। মানুষ জন্মগত মানে স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু সে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। আমরা হয়তো শাহনাজ রহমতুল্লাহ একটি গান হয়তো শুনে থাকতে পারো তোমরা, সেই গানের মধ্যে তিনি এই গানটির মধ্যে যেটা বলা হচ্ছে যে সাগরের নীল থেকে কে যেন দূর থেকে আমারে ডেকে নিয়ে যায়, পারি না তবুও যেতে শিকল পরা এই দুটি পায়। এই গানটির মধ্যে বলা হচ্ছে যে আমি দূর থেকে সাগরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি এবং সেখানে আমি যেতে চাই, আমাকে কে যেন ডাকছে, কিন্তু যেহেতু আমার পায়ে বেরি পড়া, শৃঙ্খল পড়া, আমি যেতে পারছি না। তো এই যে শৃঙ্খল আমাদের মধ্যে আমাদেরকে আবদ্ধ করে ফেলেছে, সেটি কিন্তু কবি এখানে বলছেন, দ্য মাইন্ড ফোর্স ম্যানাকলস আই হিয়ার। সো হিয়ার দিস 4 lines are definitely very much pathetic lines for the readers, that the poet is finding every man in cry, every infant in cry. There is the band, there is the voice which is very much cruel, and there is the mind force manacle. The poet is hearing that. How the chimney sweepers cry. Even the chimney sweeper is the representative of the child labor. শিশু শ্রমের একটি নমুনা হচ্ছে চিমনি সুইপার। এভরি ব্ল্যাকেনিং চার্চ অ্যাপলস। তিনি বলছেন যে এই শিশু শ্রমিকরা তারা চিৎকার করছে, তারা কাঁদছে তাদের কষ্টের কারণে। এভরি ব্ল্যাকেনিং চার্চ অ্যাপলস। দ্য চার্চ ইজ কনসিডার্ড টু বি ব্ল্যাক, অ্যান্ড দ্যাট চার্চ ইজ ভেরি মাচ টেরিফিক অ্যাকর্ডিং টু উইলিয়াম ব্লেক। উইলিয়াম ব্লেক, ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট উইলিয়াম ব্লেক ইজ এ ভেরি মাচ রিলিজিয়াস পোয়েট। তিনি কিন্তু খুবই ধার্মিক কবি, কিন্তু তারপরে তিনি কিন্তু বলছেন যে এই চার্চগুলো আসলে কালো চার্চ, এবং এই কালো চার্চগুলো ভীতিকর হয়ে আছে। কেন? কারণ সমাজের মধ্যে যদি অনাচার থাকে, অবিচার থাকে, আর চার্চ বা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি দাঁড়িয়ে থাকে, দুইটি আসলে ঠিক সমার্থকভাবে যায় না, এবং সেটি কিন্তু একটি আরেকটার সাথে ঠিক মানে মানানসই হচ্ছে না, যে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে এবং তার আশেপাশে অত্যাচার অনাচার থাকবে। আমরা কিন্তু আমাদের চারপাশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও দেখতে পাচ্ছি, আবার অত্যাচার অনাচার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটি কিন্তু কবির কাছে খুবই মানে একটি খুবই ভয়ঙ্কর চিত্র বলেই কবির কাছে মনে হচ্ছে। এই জন্য তিনি বলছেন যে এভরি ব্ল্যাকেনিং চার্চ অ্যাপলস অ্যান্ড দ্য হ্যাপলেস সোলজার্স সাই। এবং তিনি বলছেন যে দ্য হ্যাপলেস সোলজার্স মানে হেল্পলেস সোলজার্স সাই। প্রত্যেকটা সৈন্য যারা হেল্পলেস, অসহায়, তারা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কেন ফেলছে? এটি কিন্তু আমাদের একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সেটি হচ্ছে যে যেহেতু লন্ডন হচ্ছে ক্যাপিটাল সিটি অফ ইংল্যান্ড, এবং লন্ডন বিভিন্ন ধরনের তাদের যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কারণে ইংল্যান্ড পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সৈন্যদেরকে মোতায়েন করেছিল, এবং সেই সমস্ত সৈন্যরা কিন্তু ইংল্যান্ডের এই রাষ্ট্রপ্রধানের
সিদ্ধান্তের কারণে কিন্তু তারা কিন্তু যুদ্ধ করেছে, এবং সেই যুদ্ধগুলো কিন্তু অনেক যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ ছিল, এবং সেই যুদ্ধগুলোতে কিন্তু তাদেরকে বাধ্য হয়ে জীবন দিতে হয়েছিল, রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের কারণে। সেই কারণে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে রানস ইজ ব্লাড ডাউন প্যালেস ওয়ালস, এবং তাদের রক্তগুলো যেন প্রাসাদের দেয়ালগুলোকে প্রবাহিত করেছে, দেয়ালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এটি কেন? কারণ হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই সমস্ত সৈন্যরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের কারণে, এবং তাদের রক্তে প্রাসাদের দেয়াল কিন্তু রক্ত স্নাত হয়েছে। বাট মোস্ট থ্রু মিডনাইট স্ট্রিটস আই হিয়ার হাউ দ্য ইয়ুথফুল হার্ডার স্কার্স, and in the midnight whenever William Blake had traveled through the road, then he had found the unwanted lady moving there. Those ladies were bound to accept very much, unwanted life, and which for which the society itself is responsible. And blast the newborn infant tear, and blight with plagues the marriage hearts. And because of the because of the birth of the illegal infant, the infant is crying, and that tear is considered to be a plague, considered to be a blight for the marriage, for the sacred marriage. And that is also another very much negative picture presented in the last 4 lines of the poem London, that the society itself is creating some sort of negative activities which are considered to be very much terrific, and the administrators of the society, the leaders of the society, the statesmen of the society cannot ignore their responsibilities for creating this type of negative picture in the society. So London is actually a very much the extraordinary poem in which we find the criticism of the society, particularly the picture of the London society is found to be very much negative through the expression of the poet. And I hope you have understood the contents of the poem, and it will be helpful for you to take your preparation for the exam. Thanks to all of you for your patient hearing.